Kommandant G1 start auf die Sensorensägen anspürt, weil sich ein Ruhe in seinem Magen ausbreitet. Die sollen irgendwann einfach keinen Sinn. Seit 300 Jahren überwachte Galaktisch Rat das gesamtbekannte Universum mit einem perfekten Netzwerk aus Sensoren und Spionen. Die Spezies, die jemals Raumfahrt entwickelt hat, war sofort entdeckt worden. Aber die Energiesignaturen aus dem Sol-System, die waren völlig unmöglich. Wie lang sind sie schon da draußen? Fragt Lieutenant Hyensu. Sein Stimmklang eingespannt, fast schon ängstlich. G1 kennt diesen Ton gut, so klangen Soldaten, wenn sie merkten, dass ihr Welt nicht mehr sicher war, dort G-1 at mit Tiefdeutsch beantwortet. Nach unseren Berechnungen mindestens 50 Jahre. 50 Jahre lang sind sie durch unser Gebiet geflogen, und dass wir auch nur den kleinsten Hinweis auf ihre Existenz hatten. Die Wahrheit war noch erschreckender. Diese Menschen hatten etwas geschafft, was als völlig unmöglich galt, war Unsichtbarkeit zwischen den Sternen. Nicht nur simpel Tarnung oder fortgeschrittene Technologie, nein, sie existierten buchstäblich in den Lacken der Realität. Die ersten Aufklärungstrupps, die zum Sol-System geschickt wurden, kehrten, mit leeren Händen zurück. Ihr Bericht klangen wie Science-Fiction-Geschichten. Wir haben massive Energiesignaturen gemessen, berichtet Hauptmann Sora Nature Rucker. Aber als wir hier kamen, war da nix, absolut nix, als hätten wir uns alles nur eingebildet. Doch die Sensoren lagen nicht. Irgendetwas groß bewegt sich durch den Raum, etwas, das sofort geschritten war. Das ist die besten Detection-System der Rettungstuscht. Die Techniker arbeiteten Tag und Nacht daran, ihr Gut zu kalibrieren, suchten nach Fällen in der Software, aber es funktionierte perfekt. Das Problem lag nicht bei ihren Maschinen. Admiral Timon erhielt die Bericht in seinem privaten Büro auf der Kommandostation, las jeden Bericht dreimal, weil seinen eigenen Augen nicht trauen konnte. In seiner langen Karriere hatte schon viel seltsam Dinge gesehen, Spezies, die sich als Asteroiden tarnten, andere, die ihr Schiff wie lebende Organismen suchteten. Aber das hier war etwas völlig anderes, unmöglich, meldete vor, sich hin, absolut unmöglich. Doch die Beweise pelten sich auf seinem Schreibtisch, Energieanomalien in 12 verschiedenen Sektoren, Gravitationsströme, die keinen natürlichen Ursprung haben konnten, Kommunikationssaal, die auftauchten und verschwanden, bevor sie entschlüsselt werden konnten. Els deutet auf eine hochentwickelte Zivilisation hin, die bereits sieht, Jahrzehnten aktiv war. Das erschreckendste war jedoch die Erkenntnis, dass dies Menschen möglicherweise nicht nur unentdeckt geblieben wären. Die Datenanalyse musste, die darauf hindeuteten, dass sie aktiv Informationen sammelten, über den Rat, über seine Operationen, über seine SCH-Weekend, Dr. Yinhe. Die Leiten seiner Biologien der Rates, präsentiert ihr Analyse vor dem Notfallauskus, meine Damen und Herren, begann sie mit zitternder Stimme. Wir haben es nicht mit primitiven Barbaren zu tun, die so viel Raumfahrt entwickelt haben. Dies Menschen zeigen Anzeichen einer systematischen, langfristigen Aufklärungsmission, die, still im Raum war erdrückend. Seit der Gründung der Galaktischen Rates hat kein unbekannt Spezies jemals ihr Überwachung durchbrochen. Das Gesamtsystem basierte auf der enorm totalen Kontrolle über die galaktische Entwicklung. Wenn dies enorm falsch war, dann war es anderorts falsch. Admiral Timon start auf die Hologramm der Energiesignaturen. 50 Jahre lang hat ihn Fremdspezies ihr Bewegungen beobachtet. Ihr Schwicken studiert, ihr Geheimnis gesammelt. Wie viel andere Spezies wären dem Rat entgangen,
wie viel weiter, en sich der Beobachter bewegten sich durch die Dunkelheit des Weltraums. Die perfekte Ordnung der galaktischen Reiz war zu einer Illusion geworden. Und der Jet war da draußen, verborgen in den Schatten zwischen den Sternen, warten die Menschen darauf, Bewegung zu machen. Kapitän Sojung führt ihr Patrouillenflot durch den Proxima-Sektor. Als die ersten gravitischen Signale auf den Sensoren erscheinen. Es war ein routinmäßiger Aufklärungsfall in nichts Besonderes, nichts Gefährliches. Ihr drei Schiff bewegten sich in Standardformation. Ihr Crews entspannt und gelangweilt nach welchen ereignisloser Patrouille, seltsam energiert. Voraus, meldet ihr Navigationsverweiser, sieht als wie natürlich Gravitationsstring, aber die Muster sind entschwindlich, so jung nicht. Solche Anomalien wären nicht entschwindlich in den gueren Sektoren, Schwarzlecker, Neutronenstern, kollidierend Himmelskörper, das Universum war voller seltsamer Phänomen, führen sie in detaillierter Analyse durch, bevor sie, aber halten sie Abstand, das war das letzte Mal, dass jemand ihr Stimme hört. 10 Minuten später verschwanden all drei Schiffe von den Sensoren, ihr Transponder verstummten. Gleichzeitig, als hat jemand einen Schalter umgelegt, ein Moment waren sie da, im nächsten war der Raum leer. Admiral Timon erhielt die Meldung auf seiner Kommandobrücke. Durch in einen technischen Defekt Communicationssprung kämen vor, besonders in den abgelegenen Sektoren. Aber als auch nach Stunden kein Signal eintraf, wurde ihm klar, dass etwas Schlimmeres passiert war. Schicken Sie einen sehr besten Spernzucker, befahl ich will wissen, was mit Sojungs Flot passiert ist, bei such und Rettungsteams fanden, einen leeren Raumbereich war, kein Reptil, kein Explosionsrückstand, kein Anzeichen eines Kampfs, nur wären solche Metallsplitter, die in der Dunkelheit trieben wie verloren Erinnerungen an das, was einmal dreimächtig Kriegsschiff gewesen wären dort Dr. Haywan. Die führende Experten für außerirdische Technologie der Reiz untersucht jeden einzelnen Splitter mit größter Sorgfalt. Ihr Analyse ergab etwas völlig Unerwartetes. Die Höhlenreste zeigen kein Spüren von Laserbesches oder Plasmawaffen, berichtet sie dem Notfall ausgeht, kein Explosionschäden, kein thermischen Signaturen von konventionellen Waffen. Timon bot sich aber die holographischen Aufnahmen der Reptil, was am Teufel kann ein Schiff zerstreuen, ohne Spuren zu hinterlassen, etwas, das wir nicht verstehen, antwortet Haywan mit besorgter Stimme. Die Molekularstruktur der Metalls ist verändert, als wir es von innen heraus aufgelöst wurden. Das ist keine Technologie, die wir kennen, aber Sojungs verschwinden war nur der Anfang. Innerhalb der nächsten Wochen hoffen sich die Bericht von verschwundenen Schiffen. 3 Fraktur im Beta-Sektor. In Aufklärung sind hit bei den Outer Rim-Kolonien. Ein kompletter Konvoi auf dem Weg zu den Bergbahnlögen von Kepler-442 dort die Muster waren verstrengt. Immer verschwunden die Schiffsspurlos, immer blieben nur winzig Trümmerteile zurück. Und immer geschah es, wenn sie allein waren, suchen, Möglichkeit, Hilfe zu rufen, Geheimdienstefeis arbeitet Tag und Nacht daran, die Verbindungen zwischen den Vorfällen zu finden. 10 Analysen offenbarten ein Erschreckensbild. Es ist kein Zufall, präsentierte 10 Erkenntnis vor dem Notrit. Jedes verschwundene Schiff war auf einer strategisch wichtigen Mission. Aufklärung, Patrouille, Überwachung sensibler, Gebiet, Admiral Timon spürt, wie sich sein Magen zusammenzog. Sie wollen sagen, jemand greift gezielt und sehr Bewachungsapparente an, nicht jemand, korrigierte Dongwu-Duster. Die Menschen, jeder Vorfall entspricht den Bewegungsmustern, die wir aus dem Sol-System aufgezeichnet haben. Sie sind nicht mehr passiv,
Sie jagen ens. Die Erkenntnis traf den Rat wie ein Schlag ins Gesicht. Jahrzehntelang hatten sie geglaubt, die Menschen würden sich verstecken, weil sie Angst hatten. Aber die Wahrheit war weitaus bedrohlicher. Die Menschen hatten die Zeit genutzt, zu lernen. Sie hatten Schwitch der Rates studiert, Routine analysiert, den blinden Fleck kartografiert. Sie bereiten sich auf etwas vor, verdammt fort. Dies Angriff sind nicht willkürlich. Sie testen an sehr Reaktionszeiten, an sehr Taktiken, an sehr Technologie. Jedes verschwunden Schiff liefert ihnen neue Informationen über an sehr Fähigkeiten. Timing start auf die Karte galaktischen Sektoren, auf der die Verlust rot markiert wären. Ein Muster wird sichtbar ein Netz aus strategischen Punkten, das sich langsam die wichtigsten Ratsinstallationen schloss. Die Menschen wären kein versteckten Fleckling mehr. Sie wären zu Jägern geworden, der Galaktisch Rat war, zu ihrer But geworden. Admiral Timon sah in seinem privaten Büro und studierte die Nussen Verlust als plötzlich Frau vor seinem Schreibtisch stand. Kein Alarmanlage hat angeschlagen, keiner hat sich geöffnet. Sie war einfach da, als war sie schon immer da gewesen. Guten Tag, Admiral, sagt sie mit einer Ruhe. Die Timon mehr beunruhigt als jedwaf is tan knen. Mein Name ist Dr. Jinnah. Ich denk, es ist Zeit für ein Gespräch. Timon griff instinktiv nach seinem Notfallknopf, aber die Frau hat beschwichtigt die Hand. Das wird nicht nötig sein. Ich bin nicht hier, Ihnen Schaden zuzufügen. Ganz im Gegenteil. Sie bewegt sich mit einer Selbstverständlichkeit durch sein Büro, als würde sie jeden Winkel kennen. Timon beobachtet fasziniert, wie sie sich in den Konferenzsessel setzte nicht wie ein Eindringling, sondern wie jemand, der nach Haus gekommen war. Wir sind schon seit geraumer Zeit Nachbarn, begann Jinnah unvolltitierend, obwohl Nachbar nicht ganz das richtige Wort ist, wenn ihn sieht nicht weh, dass die andere existiert. Die Wort trafen Timon wie ein physischer Schlag. Sie sind von innen, Menschen. Richtig. Und bevor Sie fragen ihn, Ihr Sicherheitseisten sind nicht defekt. Wir haben nur sehr viel Übung darin, unbemerkt zu bleiben. Jinnah stand auf und ging zum grauen Fenster, das den Blick auf den Weltraum freigab. Wissen Sie, Admiral, Ihr Sicherheitschef Deho ist ein sehr gründlicher Mann. Hat letztwoch ihn komplett Beobachtung von Ihres Schiffs durchführen lassen. Sehr beeindruckend. Timons Blut wird zu Eis. Deho sieht von Joran sein vertrauenswürdiger Offizier. Das ist unmöglich. Ist das? Jinnah dreht sich unlächelt freundlich. Denken Sie in den Wartungstechniker, der letzten Monat Ihr Lebenserhaltungsdienst repariert hat. Sehr kompetent. Nicht wahr? Oder die Handelsveteran, die Ihnen die Bergwerk dem Gueren Ring vermittelt hat. Ausgezeichnet für Handlungsführer. Jede Nang war wie ein Messerstück. Timon erinnert sich in dies Personen, hat sogar mit einigen von ihnen gesprochen, ihnen vertraut. Sie für Arbeit geliebt. Wir haben sie ausspioniert, stellte fest. Sein Stimme kam mehr als ein Flüstern. Wir haben gelernt, korrigierte Jinnah sanft. Das Überleben unserer Spezies hing davon ab, dass wir verstanden, womit wir es zu tun hatten, bevor wir uns zu erkennen gaben. Der galaktische Rat hat einen sehr direkten Ansatz bei Spezies, die nicht in ihr erwarteten Muster passen. Wahrheit begann sich in Timons Bewusstsein zu formen wie ein Albtraum, der langsam gestaltete nahm, wie lang schon, über ein Jahrhundert, antwortet Jinnah. Unsere ersten Agenten infiltrierten ihre Posten bereits, als sie noch dachten. Wir hätten gerade erst das Feuer entdeckt. Timon aktiviert seinen Communicator.
Lieutenant Min Hao. Kommen Sie sofort in mein Büro und bringen Sie ein Vollständiges Sicherheitsteam mit. Minuten später stürmt Min Hao mit einem Dutzend schwer bewaffneter Soldaten herein. Sie alle erstarrten, als sie genau ruhig in ihrem Sessel sitzen sahen. Führen Sie ihn sofortig Beobachtung aller Personalakten durch. Befahl Taimin, ich will wissen, wovon unseren Leuten tatsächlich das ist, was wirklich zu sein. Die Ergebnis kämen schneller als erwartet und wären verheerender als Taimins schlimmst Befürchtungen. Wartungstechniker auf Dutzenden von Raumstationen. Dolmetscher bei diplomatischen Verhandlungen. Berater in militärischen Planungsstäben. Soberforscher in streng geheimen Waffenentwicklung. Mein Gott, murmelt Min Hao, also die Listen durch. Sie waren bei der Vertragsuntersuchung von Centauri dabei. Bei der Planung der Verteidigungen von Vega. Bei den Besprechungen über die neue Hyperomtologie. Jena nicht bestigend. Wir waren überall dabei, wo wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Nicht zu sabotieren, sondern zu verstehen, zu lernen, was sie wirklich sind. Und was haben sie gelernt? Fragt Taimin, obwohl die Antwort fürchtet, dass nicht das wohlwollend, ordnungsliebend System ist, als dass sich präsentiert, antwortet Jena. Wir haben gesehen, wie sie mit Spezies umgehen, die ihren Erwartungen nicht entsprechen. Wir haben die Eindämmungsoperation beobachtet, die Präventiven Intervention, die Untersuchungsprogramm, Taimin Schlachtschwur. Diese Operationen waren streng geheim, oder sollten es zumindest sein, deshalb haben wir uns entschieden, im Schatten zu bleiben, fuhr Jena fort, bis wir stark genug waren, als Gleichberechtigte zu sprechen, nicht als Unterlegien, die nicht bitten müssen, die Erkenntnis, dass der Gesamtgalaktische Rat seit einem Jahrhundert unter menschlicher Beobachtung gestanden hat, war überwältigend. Jede Entscheidung, jede Strategie, jedes Geheimnis als war bekannt gewesen. Sie haben uns überlistet, sagt Taimin Lies. Wir haben überlegt, antwortet Jena. Und jetzt sind wir bereit zu reden. Kapitän Sujin sah in dem Gedämpfen. Roten Lichter kommen durch ihre Talen Fregat Shadowstep unbeobachtet. Wie sich die Ratsflot durch das Asteroidenfeld bewegt. Operation Reinigen des Licht, so hatten sie ihr Massive Scuba-Action genannt. Wie poetisch, wie naiv, sie haben keine Ahnung. Dass wir hier sind, flüstert Navigationsverfasser Jehon neben ihr. Sein Stimme war wohler. Erfolgt war der Technologie, die sie umgab. Die Shadowstep war mehr als nur ein Schiff, sie war ein Geist im Weltraum, ein Phantom, das zwischen den Realitäten wandelte dort zu dashen lächelt. Nach Jahrzehnten Wartens war der Moment endlich gekommen. Der Galaktische Rat hat seine wahren Absichten gesehen, und die Menschheit war bereit zu antworten. Kontakt auf Polungs Y7 Mark IV, meldet Jeho, schwere Cruiser der Rates mit Begleitformation, 6 Schiffe insgesamt, Sujin studierte die taktische Anzeige. Die Ratsschiff bewegten sich in einer klassischen Suchformation, stark, beeindruckend, überwältigend genug für die Art von Kampf, der auf sie zukommen wird. Sie denken immer noch in alten Mustern, murmelt sie. Überwältigend Führkraft, massive Panzerung. Defensive Formationen. Sollen wir angreifen, Kapitän? Fragt Waffenoffizier Kyung Min. Noch nicht. Lassen Sie uns zeigen, womit Sie es zu tun haben. Sujin nicht zu Ingenieuren Bora hinüber. Aktivieren Sie den Gravitationsmanipulator. Wir gehen durch den Asteroiden. Was als nichts geschah, hat jeden Physiker der Rätsel verzweifeln gebracht. Die Shadowstep begann buchstäblich in den massiven Asteroiden einzudringen,
als woraus Luft gemacht. Die Gravitationsmentusel-Technologie verändert die Struktur der Materie auf subatomarer Ebene. Unmatched fest object vora Berghand. Durchlässig, unglaublich, moment jeho, als sie durch Millionen Tonnen Gestin glitten. Jedes Mal, wenn wir das machen, kommt es mir vor wie Magie, kein Magie, korrigierte Sujin. Nur Wissenschaft, die so weit fortgeschritten ist, dass sie magisch wirkt, und sehr wohl fahren haben Jahrhunderte daran gearbeitet, diese Technologie zu perfektionieren. Auf der anderen Seite der Asteroiden materialisiert die Shadowstep direkt hinter der Transformation. Ihr Sensoren waren bereits auf die kritischen System der Kommandoschiffs gerichtet, ihr Waffen geladen und bereit. Ingenieur Bora rief Sujin, wie sehen wir auf ihren Sensoren aus? Bora grinst, wenn sie die infiltrierten System der Ratschiff überwacht. Massive Gravitationsstring im gesamten Sektor, aber kein klaren Kontakt. Ihr Zielcomputer kann nichts erfassen, was nicht als Festmaterie registriert wird. Sujin konnte sich lebhaft vorstellen, wie die Ratsophisier verzweifelt an ihren Konsolen arbeiteten. Ihr Sensoren zeigten unmöglich energiert. Computer meldeten Kontakt, die im nächsten Moment wieder verschwanden. Es war, als würden sie gegen Geister kämpfen. Fuhren sie einen Warndurchgang durch, befahl Sujin, ich macht. Dass sie wissen, dass wir hier sind, aber ich will sie noch nicht zerstreuen. Die Shadowstep führt einen präzisen Energiestoß ab, der die Schildgeneratoren der Ratscruisers Tempel überlastet. Für einen Moment flackerten die Schall der massiven Schiffs. Bevor sie sich wieder stabilisierten. Kontakt, hörten sie über die abgefangenen Kommunikationskanal. Energieentladung von unbekannter Quelle, als Schiff in Gefechtsbereits. Die Ratsschiff begannen wild sich zu führen, ihr Waffen peitschen durch den leeren Raum, aber die Shadowstep war bereits wieder verschwunden. Hat sich durch einen anderen Asteroiden bewegt und war in einer völlig anderen Position wieder aufgetaucht. Sie sind wie blind Riesen, kommentierte Jeho das Spektakel. Stark, aber hilflos. Doch Sujin wusste, dass dies nur der Anfang war. Überall in der Galaxis aktivierten sich zur gleichen Zeit menschliche Zellen. Jahrzehnte der Verbreitung kämen endlich zum Tragen. Auf ihrem Kommunikationsschirm erschienen Dutzend von Meldungen. Menschliche Schiffe griffen gleichzeitig Ratsformation in allen Sektoren an. Die Jäger offenbarten sich endlich ihren Opfern. Sektor Alpha 7 meldet erfolgreiche Infiltration einer Ratsflotte, berichtet. Kommunikationsverriedung zu. Sie haben 3 Schiffe unverletzt ausgeschaltet. Sektor Gamma 12 hat ihn komplett Blockade durchbrochen, folgte hinzu, der Rat hat keine Ahnung, wo die Angriff herkommen. Sujin nicht zufrieden, Generationen von Menschen hatten auf diesen Moment hingearbeitet. Sie hatten die Schrecken der Rats studiert, seine Taktiken analysiert, seine Arroganz gegen ihn geübt. Der Rat hat einen entscheidenden Fehler gemacht, sagt sie zu ihrer Crew. Sie haben gedacht, dass numerische Überlegenheit als ist, aber sie haben nie gelernt, gegen einen Feind zu kämpfen, den sie nicht sehen können. Die Shadowstep verschwand erneut in den Schatten der Asteroidenfelds. Wenn die Ratschiff weiterhin verzweifelt nach einem Ziel suchten, das immer einen Schritt voraus war. Die Jagd hat begonnen, aber diesmal waren die Menschen die Jäger. Die Neutralstation Keplers Restschritt in leeren Raum zwischen den Territorien. Ein kleiner Leuchtpunkt inmitten der kosmischen Dunkelheit. Admiral Timing betrat den Verhand langsam mit schwerem Hosen. Nach den Verhörenden Verlassen der letzten Wolken war die sein letzte Hoffnung auf ihn friedlich Lausanne. Dr. Genau wartet bereits auf ihn.
so ruhig und gelassen wie bei ihr. Ersten Begegnung, Admiral, begrüßt sie ihn freundlich. Ich freu mich, dass sie gekommen sind. Ich hat kein Wohl, antwortet Timon bitte. Ihr Lut haben die Hälfte meiner Flotte ausgelöscht. Ausgeschaltet, nicht ausgelöscht, korrigierte Jinnah sanft. Wir hätten sie vernichten können, aber das war nie unser Ziel. Sie setzten sich in den runden Verhandlungstisch. Drauen die Sternschweigen zerschoten, Timon if niet. Sein Map mit den Friedenswürschling, doch bever sprechen konnt, begende Rom sie herum zuerst trachle zuerst waren es nur wenig Lichtpunkte am Rand seiner Vision. Dann mehr, und immer mehr, Timons taktische Anzeige begann wild zu blinken, als 100 von Energiesignaturen gleichzeitig erscheinen. Menschliche Schiffe enttarnten sich überall die Station herum. Beeindruckend, gab Timon zu. Render auf die Darstellung start. Massiv Kampfschiff, wendig Fregatten, geheimnisvoll Cruiser unbekannter Bauart wie ganz flott, die aus dem Nix materialisiert war. Sie hätten ins Jedesit vernichten können. Vernichtung war nie unser Ziel, wiederholt Jinnah. Sie aktiviert ein Hologramm, das den Verhandlungsraum mit Daten und Bildern füllt. Wir haben das letzte Jahrhundert damit verbracht, Bedrohungen zu eliminieren, die sie nie bemerkt haben. Die ersten Bilder zeigten etwas, das Timon den Atemstocken riesig, tentakeltige Kreaturen, die sich durch den Weltraum bewegten, wie schwarz old Trum. Die Lispon aus dem dunklen Nebel, erklärt Jinnah. Sie hätten ihr gesamtliches Territorium verschlungen, wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Weiter Bilder folgten, in Art Schwarmintelligenz, die Planeten wie Viren infiziert. Dimensionale Parasiten, die Handelsrouten unterwanderten, und sich in andere litterten Frauen. Bedrohungen, von denen der Ratnei erfahren hat, das ist unmöglich, stammelt Timon. Unsere Sensoren hätten dies Ding entdeckt. Ihr Sensoren sind auf bekannte Phänomene ausgelegt, antwortet Jinnah. Dies Kreaturen operieren jenseits ihres Verständnisses von Physik und Biologie. Wir mussten neue Wissenschaften entwickeln, nur sie überhaupt wahrnehmen zu können. Communication Software. Eugene, der über in sichere Verbindung zugeschaltet war, präsentiert weitere Schattendaten. Admiral, die mysterischen Verschwinden der letzten Jahrzehnte verschwunden Kolonien, die Totensystem. Die als Naturkatastrophen klassifizierten Ereignisse, sie korrelieren mit menschlichen Aktivitäten in diesen Gebieten. Die Wahrheit traf Timon wie ein Hammerschlag. Seit Jahrzehnten hat der Red gerzählt über seltsam Vorfälle am Rand der bekannten Raums, Kolonien, die über Nacht verschwunden, Planeten, die plötzlich unbewohnbar wurden, Raumanomalien, die aus dem Nix entstanden und wieder verschwunden. Sie haben uns beschützt, flüsterte ungläubig. Wir haben die Galaxis beschützt, korrigierte Jinnah. Die Menschheit mag ein jung Spezies sein, aber wir haben schnell gelernt, dass das Universum voller Schrecken ist, die älter und gefährlicher sind als alles, was sie sich vorstellen können. Sie sieht im Aufnehmen von menschlichen Schiffen, die gegen Kreaturen kämpfen, die wie Leben schwarzlecker aussahen, Soldaten in seltsamen Rüstungen, die auf Planeten landeten, die von kristallinen Parasiten befallen waren, Wissenschaftler, die Realitäts mit Technologien reparierten, die direkt für unmöglich gehaltenet. Warum, fragt Timon, warum haben sie uns nicht davon erzählt? Weil sie uns nicht geglaubt hätten, antwortet Jinnah einfach. Ihr Rat ist auf Ordnung und Kontrolle aufgebaut. Sie hätten die Existenz solcher Bedrohungen als Angriff auf ihre Autorität empfunden. Also haben wir im Stillen gearbeitet,
drawn begannen die menschlichen Schiff, sich in Standardformation zu bewegen, kein Tarnverrichtens mehr, kein Versteckspiel. Zum ersten Mal in etwa einem Jahrhundert zeigten sie ihr stark, offen, das Zeitalter der Geheimnisse zu entwirken die genau, über die Partnerschaft zwischen denen, die im Licht walken, und denen, die in der Dunkelheit jagen, die beginnt gerade erst. Timon blickt hinaus zu den verrinnten Flotten, von Menschen und Rat, sein perfekt Bewatchungsgeschlecks war eine Illusion gewesen. Die waren Wächter der galaktischen Friedens hatten die ganze Zeit in Schatten gearbeitet. Was wollen sie von uns? Fragte schließlich, Anerkennung, Partnerschaft, das Recht. Als gleichberechtigt behandelt zu werden, antwortet genau. Und vielleicht können sie uns dabei helfen, die größeren Bedrohungen zu bekämpfen, die noch kommen würden. Timon nicht langsam, die stillen Juge würden nicht länger still sein, aber ihr Legend als die Spezies, die Juge jagt, wird für Generationen durch die Galaxis wiederholen. Die Menschheit war aus den Schatten getreten, nicht als Erober, sondern als Beschützer, die bereit waren, ihre Rolle im Universum zu übernehmen, und